Najimuddin Shah Sahab, Dr. Qureshi Sahab, Najib Jang Sahab, Shai Siddiqui Sahab, Ansari Sahab and their associates, and very, very special thanks to Professor Syed Wasim Akhtar Sahab, Syed Nadeem Akhtar Sahab, Professor Javed Sarra Sahab and their associates, and my greetings to my learned fellow panelists. Here in our topic today, we are using the word employability, which presupposes an employer and an employee. However, ladies and gentlemen, our constitution mandates the common good and warns us against the common detriment. Article 39B says that the ownership and control of the material resources should be so distributed as best to subserve the common good. And 39C says that the operation of the economic system must not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. So the phenomena of common good and common detriment begin from appreciating the significance of equitable distribution of resources in the society. This is also mandated in the Holy Quran, incidentally, 59.7, which says that so that the wealth may not remain confined solely among the rich. However, friends, the sad reality is that both of these constitutional and scriptural mandates are observed more in breach than in compliance. This may be caused by insufficient sanctions and lack of fear of consequences in the human psyche. Thus, breach of the common good does not stir the human conscience. So, one important remedial measure is to keep sensitizing the people. That is the duty of not only the state, but also of the civil society, and more so of the parents and other family members, elders. Adequate upbringing of the children is vital for this purpose, and the state actors too are expected to be the role models. Lowering of democratic standards should not be allowed to degenerate the moral standards. Now, looking inwards, the poet says, Zindagi jehd ast wa istihqaq nes. Life is a struggle and perseverance. It's not a right to be just taken away. Zindagi jaddojuhad hai, sangharsh hai, haq nahi hai. Second premise which I am making here for a submission to you, that millat andruni taur par khud kafeel hai. The community is internally self-sufficient, samuday bhitar se swatah paryapt hai. और third submission is that चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से मुस्कुराया करो. That is the solution. उसके लिए we proceed now. We need to invoke the power of charity, coupled with selfless perseverance, which is known in the Holy Quran as Ulil Afwa 2.219. Hardly any people know about it. I also didn't know about it till 15-20 years ago. So there is the mandate that whatever is required justifiably for you and for your family to have a very good life, that much only belongs to you. The remaining that you have, which I have, God says, which I have given to you, does not belong to you. But I am testing you how much zarf you have got, how much shraddha you have got to spend it for others. वहाँ कमी है हमारे अंदर. Friends, we are welcoming our upcoming generations to the world of awakening under challenging circumstances. However, the silver lining is that God has blessed many of us, and definitely all of us in this hall,
with born capacities to play useful role in ameliorating the plight of the less blessed. I am educated. I should not allow myself to remain oblivious of the higher spiritual purpose of my life. My mood lesson taken from the current situation is that I have to better understand my faith, and I have to enhance my vigil within the community as well as for the society at large. The real test of a true believer's devotion to God lies in what she or he does during the period intervening 2 consecutive prayers. That is the reality. So, what is the lesson? We should properly diagnose the malaise and try to change the course of the stream through benevolent interventions. हमें चाहिए कि हम अपनी बेकरारी की तशख़ीस करें और नेक निहात हिकमत अमली के ज़रिए बहते हुए चश्मे का रुख मोड़ दें. इसीलिए शायर ने हमको कहा है, और अल्लाह ताला का पैगाम है वो, कि रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का. हम भेज सकते हैं, दैट इज़ अप टू अस. हम लोग बस ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दें या हुकूमत पे डाल दें. सो व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म आंसर? तवील मुद्दती एम्पावरमेंट थ्रू वेल थॉट आउट सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. जब ज़रूरत हो हिकमत अमीरी में तब्दीली कर लीजिए. पॉइंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. अभी किसी साहब ने कहा था तो करना क्या है, डेटा है. मैं वो सब बातें बता रहा हूँ जो करना है. हम में से हर एक अगर कुछ न कुछ करने लगे, और मैं जानता हूँ कि हमारे पैदा करने वाले ने कहा है कि कोई बात किसी को तब कहो जब पहले खुद करते हो. तो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ वो सब खुद करता हूँ बहुत दिनों से. सिविल सर्विसेज में एनुअल इनटेक 1100 हुआ करता था, बढ़ के 1250 भी हुआ था. वो काम अभी सुबह जिक्र भी आया, हम बहुत दिनों से कर रहे हैं 15 साल से, बहुत कामयाबी है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन एनुअल इंटेक ही कम हो गया, बहुत कंटिन्यूसली घटता जा रहा है यूपीएससी का एनुअल इंटेक. सेकेंडली, देयर इज़ नाउ लेटरल एंट्री. जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो होता है 16-17 ईयर्स का जब आईएएस ऑफिसर हो जाता तब वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता. तो डायरेक्ट नाउ अब डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर फ्रॉम कॉरपोरेट सेक्टर. उसमें कोई हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट की मर्जी है, वो उनका डिस्क्रिशन है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है. लेकिन हमें अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज़ दैट? डू एम फॉर द मून बट ट्राई टू लैंड at least in the stars. That is, do prepare for civil services, but also simultaneously appear for central police organizations, state services examinations, staff selection commissions, bank probationary officers, and so on and so forth. There are about 500,000 recruitments, Syed Siddiqui sahab, in the country, in different states and in the center. There are 500,000 annual recruitments done at different levels to work for the government. This is other than civil services, and the community is just not bothered about it. We have started this work, the Zakat Foundation of India, more than 2 years ago, and I am introducing to you here the convener of Zakat Foundation of India in Lucknow, who is doing this work only, Mr. Atiq Ahmed Siddiqui Sahab. Can you stand up so that everybody would look at you, and we can clap for him also. He retired as Joint Secretary to Government of Uttar Pradesh, and Alhamdulillah has been devoting about 10 hours every day. We have a unit here जिसमें मोर देन 45 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं. ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, रिजल्ट आना शुरू हो गए, सक्सेस हो गई शुरू. तो ये काम बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, और इसमें जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, सबको जुड़ना पड़ेगा. और मैं आपके लिए ख़ास तौर से AEEDU की तवज्जो इस तरफ दिलवा रहा हूँ. सेकेंड बात ये है कि कुल ज़मीन की मिल्कियत परवरदिगार की है,
اور اس میں سے کچھ حصہ کچھ برس کے لیے کچھ افراد کو نگہبانی میں ان کی نگہبانی میں دے دیا جاتا ہے. پھر ان افراد کا امتحان ہوتا ہے کہ ان میں کتنا ظرف ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ جائیداد کا استعمال دے کر ضرورت مند افراد کی امداد کے لیے کتنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ملک میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس درجنوں ایکڑ زمین ہے. یہ لوگ نسل در نسل اس زمین میں سے خود کے لیے صرف اناج لیتے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مختلف علاقوں میں بھاری جائیداد ہے جو ان کی ذاتی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، بلکہ اس پر ضرورت مندوں کا حق ہے. لہٰذا جن افراد کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ زمین جائیداد بلڈنگ ہیں انہیں اپنی جائیداد کا استعمال کر کے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہیں. دیٹ از دا سلوشن. یہ سب ممکن ہے اور یہ کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ کر رہے ہیں. یہ میسج جانا چاہیے سب کے پاس. اب جیسے یہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں 2.5% دے کے چھٹی پا لیں. اصلی امتحان باقی 97.5% میں ہے. دیٹ از گاڈس اسکیم. وہ ہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ جو 97.5% بچا، وہ بچا ہوا حصہ کسی کے پاس 10,000 ہے، کسی کے پاس 10 ملین ہے، کسی کے پاس 10 بلین ہے. ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارا کچھ بھی کرو. نو، صرف ضرورت جتنی ہے ہماری اتنا ہی ہمارے پاس ہے. یہ چیز جمعے کے خطبے میں بتانی چاہیے. جمعے کے خطبے کو ہمیں مانیٹر کر کے اس کو انرچ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دین کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کیا ہے؟ Constitutional mandate is that the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people. تو ہم وہ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے کچھ لوگوں کو، لیکن ہمیں انٹرنلی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ مان کے چلیں کہ حکومت نہیں کرے گی تو ہم پھر بھی زندہ رہیں گے، پھر بھی تو ہم پراسپر کریں گے. دیٹ از اوور ڈیوٹی. لہذا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اف یو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی ریئلی لیونگ پرسن، کریٹ اے ورلڈ بائی یور سیلف. سچ پرو ایکٹیویٹی از دا ایسنس آف ہیومن لائف وچ مسٹ مینیفیسٹ گاڈلی کوالٹی آف کریشن. کیا کرنا ہے؟ کمیونٹی ریڈنگ رومز، کم انفارمیشن سینٹرز قائم کرنے ہیں. ہر جس آدمی کا گھر میں ایک کمرہ فاضل ہو وہ دے دے محلے کے بچوں کے لیے کہ یہاں یہ ٹائمنگس ہیں، یہاں ریڈنگ روم بنا ہوا ہے، انفارمیشن سینٹر بنا ہوا ہے. یہ کرنا پڑے گا ہمیں چھوٹی چھوٹے لیول پر. اور یہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت individually and institutionally we have been doing. We will have to establish schools particularly for girls وغیرہ. وہ تو ریپیٹیشن ہے. گورنمنٹ کی اسکیموں کی بات ہو رہی تھی. HRD منسٹری کی اسکیم ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آف پرائیویٹ اینڈ انایڈیڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. یہ ایک HRD منسٹری سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم ہے. میں آپ کو وہ بھی دے رہا ہوں، یہاں لنک بھی دے رہا ہوں. یا ابھی جو صاحب صبح کہہ رہے تھے کہ ہماری پرابلم ہے نا، یہ اسکیم ہے. آر وی اپروچنگ دا گورنمنٹ فار دس؟ اپروچ کر کے فیل ہو جائے وہ الگ بات ہے، پھر ہم ہے نا مدد کرنے کے لیے. نوودے ودیالیہ کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اپنے بچے، کمیونٹی کے بچے اپلائی ہی نہیں کرتے، ان کے پیرنٹس اپلائی ہی نہیں کرتے ایڈمیشن لینے کے لیے. جبکہ وہاں ایڈمیشن جو ہے اس کے جو کرائٹیریا کے حساب سے ایڈمیشن ہو جائے گا. تو جو خطیب اور امام صاحبان ہیں، they should tell this thing during the Friday sermon. Then very quickly, I am just running through, we should try that the pre-entry qualification for admission to ITIs is reduced to class 8th. جنرل صاحب آپ کو یاد کر لیں. میں آپ کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے آپ کا کانٹیکٹ کروا کر کے اور جہاں گورنمنٹ اٹک رہی ہو وہاں کر سکتے ہیں. پلیز میک اٹ ایک امپورٹنٹ ایشو دس تھنگ کہ ITI میں ایڈمیشن، یہ باقاعدہ ریکمنڈیشن ہو چکا ہے. سینٹرل گورنمنٹ مان چکی ہے اس کو. سینٹرل کمیٹی کا ریکمنڈیشن تھا، سینٹرل گورنمنٹ نے مان لیا، لیکن اس کو کمیونٹی نے فالو اپ نہیں کیا، اس وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ITIs میں
प्री एंट्री क्वालिफिकेशन जो है दैट शुड बी रिड्यूस टू क्लास 8th. उससे आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त फर्क पड़ जाएगा पूरे मुल्क में. Second, we should try that the scope of ITI courses is expanded to focus on emerging market needs, including those of the retail sector. Skill development, high growth potential जहाँ जहाँ हो उसमें वो ITI के कोर्सेज में शामिल होना चाहिए. इसकी अगर एक कमेटी बना करके इसके ऊपर वर्क कर लिया जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है. The eligibility for ITI admission should be extended to madrasa educated children. This is accepted by the Central Union Cabinet. Implement इस वजह से नहीं हुआ कि हमने और आपने उसकी कोशिश नहीं की है. In private and social life, this is slightly different. In private and social life, people of one community should reach out to the other communities with a subtle purpose to create space in their heart, so that the message of amiable diversity is refreshed. ये भी हमारा एक प्लान होना है बाकायदा सिस्टमैटिक. There is some concept known as alternate admission criteria. कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं और हम आपके ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कर दीजिए कि alternate admission criteria ये 100% मेरिट नहीं हुए. ये भी जस्टिस सेक्टर कमेटी का रिकमेंडेशन है, एक्सेप्टेड बाय यूनियन कैबिनेट, एक्सेप्टेड बाय द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज एट्सेट्रा. फॉलो अप नहीं हुआ. कम से कम उन स्टेट में जहाँ पर मुमकिन हो ये किया जा सकता है. वही कहते हैं कि 60% मेरिट का कंसिडरेशन होगा टू डिसाइड कि हु विल बी एडमिटेड. फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिशन्स स्टूडेंट्स की निकालने के लिए 60% मेरिट, 40% बैकवर्डनेस ऑफ द कैंडिडेट. जो ज़्यादा बैकवर्ड होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. एंड दैट बैकवर्डनेस इज इक्वली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड इनकम, बैकवर्डनेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स एंड बैकवर्डनेस और बैकवर्ड क्लास टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स. ये हमने कभी टेकअप नहीं किया मामला. ये इसकी डिटेल्स थोड़ी सी है. Then, sir, we shall be obliged if you could finish up in 2 minutes. Then we will have to consider, the community will have to consider providing hostel facilities for boys and girls in big cities like Lucknow. Okay, then we should also provide tutors for remedial classes. ये तो बहुत आसान है, हर इंडिविजुअल भी कर सकता है. ट्यूटर्स फॉर रेमेडियल क्लासेस. वन मोर इम्पॉर्टेंट जो मैं भी आपसे कह रहा था कि वी शुड इस्टेब्लिश रीडिंग रूम्स इन इंफॉर्मेशन सेंटर्स. दैट वी शुड इस्टेब्लिश इन द मस्जिद्स. मस्जिद में जो सबसे छोटा कमरा हो वहाँ 5 वक्त की नमाज भी हो, लेकिन वहीं पर एक वॉल टू वॉल कारपेटिंग करके तकिए लगा करके ऊपर शेल्फ और वो इंफॉर्मेशन सेंटर और रीडिंग रूम बना दिया. ये हमने काम शुरू किया है और काफ़ी जगह ये काम काफ़ी मीन्स नंबर वाइज हुआ है, लेकिन ज़ाहिर 91% भी नहीं हो पाया अब तक. तो ये भी आप कंसिडर करें, काइंडली टेक इट अप विद. उर्दू में बुक्स की बहुत कमी है.